Okay, boss. So now today we are focusing on generic delta, boss. Means like you've been creating generic extractor on table, view, info set, domain, function model, but everything was full loads. Right? They were not enabled for delta. You're just extracting all the data every time. Now we're going to see for a generic extractors how do we enable delta mechanism. That's the point. That's the focus. Okay. The three ways of doing: one is numeric pointer, calde, and times. The three ways of setting up delta. Numeric pointer, because when you say you are enabling delta, you must specify the delta mechanism through which it identifies the delta record. Do you know what is delta? Instead of extracting all the records, after it just have to extract all the records which has been modified or created newly since the last upload. So when you are enabling delta for the generic extractors, you go about using any of this mechanism to specify the delta logic of identifying delta records, numeric pointer or calde or timestamp. Yeah? Now let's try to understand. So this is your BW, this is your ECC. Say you have fields like VBLN, year, date, and so I have a table like this. First we are trying to understand this logic. What do we mean by numeric pointer? Yeah? So we've got document number 1 and some date. Hello? Hello? Can you hear me now? Yeah. Hello? Hello? Printing away. I think you're able to hear. Like, just check your mic. Okay, so I've got document of 1, 2, and 3, and 4, and this is the data I've got. So what I have is I have a table, and I've got a field called VBLN, where for every creation of every new document, it does generate a new sequential number, 4, 5, 6, 7, like that, like a counter like field. So I would like to use this field and enable delta of type numeric pointer. So when I say numeric pointer, if you have a field which is like a counter like field, and I can enable delta based on numeric pointer like this. Okay, how does it work? And it does use a T code called, I'll show you this, RSS7, which is called as delta Q or central delta management
and this will hold the delta status. We call it as what? Delta status. Others are able to hear you, boss. Hello? Can you all hear me, boss? Hello? You're able to hear? Okay. See, Venkat, others are able to hear. Yeah. No mic పెట్టుకోలేదమ్మా. Sorry, headphones. Check the ముట్టుకుంటా. Okay, it will have something called in RS7 it does maintain delta status. What is your delta relevance field? Yeah, it will have the delta status based on the delta relevance field is what? VBLN. Now initially it will have blank. Initially it will be blank. So your delta Q will start maintaining. When you build a generic extract on the table and say the delta relevance is your VBLN and the mechanism of delta is a numeric pointer, your delta Q starts maintaining the delta relevant field status here. Okay, let's say you create some DSO or whatever it is in your BW. You create some DSO and you start loading in. So if your data source is enabled for delta, first what you do is you do a init load. Yes or no, boss? You do first init load, boss. When you do init load, what is init load? It works like full. It extracts all these 4 records from this and loads into your BW, boss. Right? That will happen in init. So it's same like full. Full will just extract like this and leave it, but init will extract all the data to the BW and will set up the status. What is last highest number of this? And it will set up the status as 4. That's the concept. Init adjustment. Init will extract all the historical data, all the full, and enable and initializes the init bus by setting up the status there. What is the status now? 4. Now once init is successfully run, you can start running delta loads from next day. Let's say next you create a document number 5. Some date, I don't mind. 5,000, 50,000 INR, and then IN. Now if I do a delta load in BW, let's say from next onwards I'll keep doing every day. I'll keep doing what? Delta. So when I do delta, what happens? It has to bring in only the new or modified records. So based on the delta status, it identifies what is this? 4. It extracts only the records which is greater than 4 as what? 5 and 6. And update the status as 6. Okay. And let's say next again you create 2 more records. Yeah. Then what happens again? Again when you do delta in the next day. Again what happens? It checks the status when it brings up all the records greater than that 6, which is 7 and 8, and updates my status as 8. This is a numeric pointer concept. Okay, shall we see the same? Yeah. Antema, counter like field. Okay.
So I've created a table same like what we've seen in the Excel now with 4 fields. There's no records. Let me just insert one new record. So there's one record, okay. So I've got 4 documents. So let's build a generic extractor on the table. Yeah. Let's historically I've got 4 records now. Yeah. YNP delta. What is the table? Y sales. Now you see a button, generic delta. Click on this. It will ask me, this is the you want to enable delta for this data source. Yes. And what is the delta relevance field? You want to enable delta on which field? By using which field? VBLN. And what type of delta? Numeric pointer. Okay. And then there are 2 radio buttons here. New status for change in record and added to delta. This is actually, see, this is the delta logic. This is the logic through which it will identify the delta record. And these are the 2 radio buttons which tells you the delta process. Okay. With the help of this delta logic, you have identified the delta record. So how is this delta record processed? Will that process with the complete changed value or only the difference value? Like let's say 5,000 is changed to 7,000. Will it give complete 7,000 or will it give only difference? That's the point. Now I'm saying if I say new status for changed record, every modified record will be treated as a new record and gives me complete value. So then I need to override data in DSO. Yeah. If it is additive delta, then it is only giving me the difference is being given. But in this case, it is all new. I'll come back to this later. No, save. Now, do you see the data source, description, extract structure, and does it have delta update checkbox now? Now, delta is enabled on this data source, and it's okay. Just save. Then I go to BW. Activated, okay. అడుగుకూడదు ఏదో RF దెబ్బతిన్నట్టు RF ముట్టకూడదు అన్న let me activate again. Okay, done.
activated. Now I'll create my DSO. There, what is, I do have this DSO with the same fields, same info objects. I will create a copy. I'll create transformations. This, as per the fields, I've got my info objects already. I'm just leveraging the same. Next, we will have next I'll have DTPs also ready. Next, I need to go about creating info package. Since it is enabled for delta, first look at the data source. Does it say what? What is this? Delta process. What is AIE? Means new status for change record. Means it is enabled for delta bus. Munde on the full upload and utanda, right? Now you see update. You see full and init. Now if I do full, what? Every day should do full. That doesn't make sense. Now I would like to do what? Initialize. Okay. And say save in. Now you're running init bus. Before running init, I would like to check this out. In ECC, I told, does it mean delta Q? You'll have T code called RSS7, which is delta Q or central delta management, where you have status. First ఏం ఉండకూడదు అన్న వేరే చాలా డేటా చూద్దాం మనది ఏంది బస్ YNP delta ఉంది ఏడన్నా do you see anything like YNP delta ఏడలేదు you will not have it. After running init successfully, it starts maintaining that status bus. Yeah, that is actually the difference between running init and full. Full అయితే కూడా డేటా తెచ్చేస్తుంది. Init will bring same data, but will set up the it initializes the data source and sets up the status for you. Four records వచ్చినాయి ఇదేం మన కొత్త ఏం కాదు ఇది సేమ్ లైక్ ఫుల్ and I can from there I can take it to what అది కూడా అవసరం లేదు okay we have run this now should I start seeing my data source in the delta queue ఎత్తుకు పోయి you should see YNP delta this is your data source. So this is a delta queue which will have your delta enabled data sources in it. Init run చేయగానే delta queue పెట్టుకుందంటే అది data source is enabled for delta అన్నట్టు. Now it can capture the delta records for you. And you see there is something like status ఇది okay pointer for generic delta కొడితే చూడు data source is this and delta relevant field is VBLN and the status is what 4 అంటే నెక్స్ట్ డెల్టా కొడితే 4 కంటే పెద్దవన్నీ వస్తుంది అన్నట్టు అంతేనా అర్థమైందన్న సేమ్ ఎక్సెల్లో వాట్ ఎవర్ యూ సీన్ డిడ్ యూ సీ సేమ్ what I'll do, I'll go to my table. So in the back end, see, do you create records like this in the real time? The business users will be posting the transactions automatically, okay? మనం ప్రాక్టీస్ కోసం మనం చేస్తున్నాం అంతే. Okay, 2 records inserted. Now shall I run the info package again? Init undi. Now after running init successfully, you start seeing delta. Real time when they don't change this info package at all. They just want to have the proof that init is run. Atle pettukoni they'll just create copy of this and say
అట్లే పెట్టుకుంటారు దీనిటిని, అది అట్లే పెట్టేసి జస్ట్ క్రియేట్ కాపీ అండ్ దెన్ దే సేవ్ అవుట్. ఇది డెల్టా అన్నట్టు. Two records. You can also observe what is those two records. 5, 6. Two records తేవడం కాదు అది. If I go delta Q, YNP delta, ఓకే, ఇప్పుడు స్టేటస్ చూసి ఏమైంటుంది బాస్ 6. ఇక ఆ రికార్డ్స్ ఏం తెచ్చినా చూడొచ్చు. 1 అంటే 1 LEW, 1 సెట్ అన్నట్టు, సెగ్మెంట్ చూడొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ దిస్, డెల్టా అప్డేట్ ఉండదు. యు నాట్ సి డెల్టా చూసినప్పుడు డెల్టా అప్డేట్ ఉండదు. సెలెక్ట్ ఎస్ డెల్టా రిపిటేషన్. ఆ 2 రికార్డ్స్ అట్లే ఉంటాయి. ఏది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 5 అండ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 6 అది అట్లే పెట్టుకుంటుంది అన్నమాట. అంటే ఆఫ్టర్ గివింగ్ యూ డెల్టా రికార్డ్స్, యా, ఇల్ స్టిల్ హోల్డ్ దట్ కాపీ ఇన్ ఇట్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై అంటే let's say now the info package which is brought in the delta record, let's say it is failed. It failing, but my status is updated to 6. If delta load fails and if you run delta again, what will happen? Actually the previously status was 4, you run delta and delta has failed, but the status is updated to what, 6. Now if I run my new delta again, it fetches one records which is greater than 6, not the 5 and 6. I'm going to miss. సో డెల్టా ఫెయిల్ అయితే అట్లా కరెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఇంకా బ్యాకప్ అట్లా ఒకసారి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇట్ స్టిల్ హోల్డ్ ద డెల్టా రికార్డ్స్ ఇస్ బ్యాకప్ ఇన్ ద డెల్టా క్యూ, సో దట్ ఇఫ్ డెల్టా లోడ్ ఫెయిల్స్ ఇట్ గివ్ దోస్ డెల్టా రికార్డ్స్ బ్యాక్ టు యూ. చూపిస్తాను ఇప్పుడు అట్లే ఇది ఎంతవరకు పెట్టుకుంటుంది అంటే అంటిల్ నెక్స్ట్ డెల్టా ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్ హోల్డ్ ద బ్యాకప్. అంటే ఇప్పుడు డెల్టా లోడ్ ఫెయిల్ అయితే రిపీట్ డెల్టా కొడతారండి జనరల్గా. ఐ విల్ షో యూ దట్. If delta is successful, I'll run next delta. So when I run my next delta, system understands that previous delta was successful and does not maintain any backup of that. Okay, but 5, 6 ఉంది కదా. ఓకే అన్న, నా ప్రీవియస్ డెల్టా వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ కదా బస్. డెల్టా సక్సెస్ అంటే మళ్ళీ ఏం రన్ చేస్తాం, మనం డెల్టా కొడతా అంటాం అంతే. నెక్స్ట్ డెల్టా ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 6 వస్తాయి అంటే 7 and 8. ఇది సక్సెస్ఫుల్ కాగానే వాడు ఏమవుతుంది, ఇది కాగానే ఏమవుతుంది అంటే ఓకే ద ప్రీవియస్ లోడ్ ఆఫ్ స్టేటస్ 4 వాజ్ సక్సెస్ఫుల్, దట్స్ వై ఇస్ రన్ నెక్స్ట్ డెల్టా. సో ముందు సక్సెస్ అయిపోయినాక ఇంకా దాని బ్యాకప్ ఎందుకు నాకు అవసరం, దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై డెల్టా క్యూ, ఇదే నాకు స్టేటస్ ఈజ్ అప్డేట్ టు వాట్ 8, కానీ దీని బ్యాకప్ 1 అంటే 1 సెగ్మెంట్. అది ఏం రికార్డ్స్ ఉంటాయరా అంటే అంటే ఇట్ హెస్ రిమూవ్ ది బ్యాకప్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ డెల్టా. బికాస్ ఆ డెల్టా సక్సెస్ అయిందంటే వాడు ఆటోమేటిక్గా వాడు నెక్స్ట్ డెల్టా కొట్టింటాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వాజ్ డెల్టా. సో ఆబ్వియస్లీ ద ప్రీవియస్ డెల్టా వాజ్ సక్సెస్ఫుల్, సో ఇట్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీ బ్యాకప్ ఆఫ్ దోస్. ప్రజెంట్ డెల్టా మాత్రం బ్యాకప్ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సరే నాకు ఇప్పుడు నాకు ఫెయిల్ అయిందన్న, అజ్యూమ్ ఈ డెల్టా ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ ఆ 6, 7, 8 వచ్చేటి లోడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపీట్ డెల్టా. ఇఫ్ డెల్టా లోడ్ ఫెయిల్స్ వి రన్ సంథింగ్ రిపీట్ డెల్టా విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ డెల్టా క్యూ. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయితే ఏ కలర్లో ఉంటుందన్న ఇది. సో ఐమ్ షోయింగ్ యూ హౌ టు రన్ రిపీట్ డెల్టా బస్. ఓకే, రెడ్ ఉంటుంది, రెడ్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి రెడ్ చేయాలి. రెడ్ చేసి ఇట్లా ఒకసారి రైట్ సెట్ దిస్ టు రెడ్ and then delete your request from the PSA manage. ఓకే, delete చేసిన తర్వాత now if you go to info package, make sure you just select delta only. అది అడుగుతుంది, కొడతాను అడుగుతుంది చూడు. లాస్ట్ డెల్టా వాజ్ ఇన్కరెక్ట్ చూడు బస్. సిన్స్ ఐ సెట్ ఇట్ రెడ్ అంటే నేను రెడ్ చేయడం వల్ల ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ టు ద సోర్స్ దట్ దిస్ రిక్వెస్ట్ హెస్ ఫెయిల్డ్. వెన్ ఐ సెట్ మై QM స్టేటస్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ హెస్ రెడ్,
it will send instructions to the source that this request has failed. So when I am running delta, and last delta update was incorrect, therefore no new delta is possible. You can cancel the request or attempt to load the data of the last delta update again. You can attempt to load the data of last delta again. What is my last delta? 7 and 8 records. I'll say what I'll say? Request again. This is repeat delta. Antena. Mala 2 records vastuna. Why am I able to get those 2 records? Because my delta queue has got the backup of those 2 records. అందుకే చూడు ఇది నార్మల్ డెల్టా ఉంది కదన్నా. సరే, ఇది నార్మల్ డెల్టా చూడు. అప్డేట్ మోడ్ ఏం చూపిస్తుందన్న? డెల్టా అప్డేట్. దీంతో చూడన్నా రిపీట్ రిక్వెస్ట్ అంటే మామూలు డెల్టా రిపీట్ డెల్టా అంటాం. సో యూ నో అబౌట్ ఫుల్ యూనిట్ డెల్టా రిపీట్ డెల్టా. రిపీట్ డెల్టా ఎప్పుడు చేస్తాం? వెన్ డెల్టాలో ఫుల్ ఫెయిల్ అయితే నార్మల్ విల్ డిలీట్ అండ్ రన్ ద ఫుల్ అగైన్. But if delta fails, we need to run the repeat delta. We must make sure that the delta records must come back again. అది వస్తుందంటే ఎట్లా వస్తుందంటే డెల్టా క్యూలో బ్యాకప్ పెట్టుకునింది, అది కాన్సెప్ట్. సో దట్ డెల్టా క్యూ ఇస్ కన్సిడర్డ్ సెంట్రల్ డెల్టా మేనేజ్మెంట్ అంటున్నట్టు. దట్స్ అ పాయింట్. న్యూమరిక్ పాయింటర్ ఫైన్ అన్నా క్లియర్. రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేయకపోతేనా? Basically you will delete request because the request has failed. If you don't do that, it affects your data మాట కదా. అంటే పైన డేటా నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు చేయాల్సిందే. కానీ లాజికల్గా నాకు రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ if I am setting the successful as red, but in the real time if the load has failed means what? You will not have any data coming in, right? Generally, if data has come, then there is a problem of data error, which will handle it with PS editing, and then data failure అయిందంటే రికార్డ్స్ రాలేదు నీకు అన్నట్టు. ఎవరు తీసుకుంటారు? ఏం చూడు కోసం బ్యాకప్ లేకపోతే టేబుల్ పోయి తీసుకోదండి. ఎందుకు తీసుకోదు? ఇఫ్ దిస్ నో బ్యాకప్ మెయింటైన్ ఇన్ ద డెల్టా క్యూ, ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ దోస్, ఇట్ డస్ నాట్ ప్రాసెస్ దోస్ డెల్టా రికార్డ్స్ అగైన్. వై? బికాస్ ద స్టేటస్ is already updated from 6 to 8. Now the status is 8. If I run my delta again, it will extract only those records which are greater than 8, not the previous status. Malli తీసుకోవాలంటే you should either go back, reset the status back to what? 6, then it will take those records out. కదా, అది కూడా స్టేటస్ ఏదో ఎక్కడో పెట్టుకుంటుంది. ఐ క్యాన్ ఒకసారి నాకు ఎతుకుదాము. అది మంచి పాయింట్ అని అడిగేది. ఆయన ఏమంటాడంటే, అంటే నా లాజిక్ ఏమంటే, ఇది స్టేటస్ కదా, రిపీట్ డెల్టా కొట్టే బదులు ఈ స్టేటస్ నీకు ముందు ఏం తెలిస్తే దాన్ని సెట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే నాకేంది ఇది ఎక్కడ పెట్టుకుంటుందో తెలిసి దానిపై మాడిఫై చేయొచ్చు అని చూస్తాను. స్ట్రక్చర్ ఎక్కడో దగ్గర పెట్టుకుంటాను. డెల్టా స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ డేటా సోర్స్ RSI ODYNP7. డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి సమ్ టేబుల్, సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడో దగ్గర పెట్టాల్సిందే కదన్నది ఇన్ఫర్మేషన్.
root source. Root source lo డెల్టా రిలవెన్స్ ఫీల్డ్ ఉంది కానీ డెఫినెట్గా యాడో ఎత్తుకొస్తుంది అన్నది. ఉంటుందన్న ఏదో టేబుల్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఐ ట్రై డూ సమ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్, బట్ అట్లా వర్క్ ఉండగా అట్లా లోడ్ చేయడం. ఎందుకంటే నీకెట్టే తెలుసు 6 అని నేను చెప్పినా కూడా నీకు తెలిసింది. నీకెట్టే తెలుసు? రోజు వరుసగా డెల్టా పోతుంటాం మనం. ఎవ్రీ డే లెట్స్ ద డెల్టాస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ 5 minutes. హౌ డూ యూ నో వాట్ వాజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ లోడ్? సో దట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. జనరలీ డెల్టా రిపీట్, బట్ స్టిల్ దే కుడ్ బి అన్ మెకానిజం ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఆల్సో. అంటే నాకు ఇట్లా ఉంది, నాకు అన్నీ కదన్నా మొత్తం డిలీట్ చేసిన, ఐ వాంట్ సెట్ ద స్టేటస్ బ్యాక్ టు 4 ఫ్రమ్ టుడే బ్యాక్. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ స్టిల్ సెట్ ఇట్ ఆల్సో. చెప్తా, ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ డెల్టా, రిపీట్ డెల్టా, ఆల్ దిస్. But I have a problem in this case. Now look at this. If I go to ECC, if I use my table Y sales and I'm editing this record. Okay, now let me go to BW and run the load. Actually, when I say delta means what? It should recognize new records or modify. So this time I modified a new record. Yeah? Run the delta again. So in case of numeric pointer, it does only recognize creation of new documents. It does not recognize the change of documents. So you would still go about setting up numeric pointer delta in a scenario where it is only a creation of document in the table. Numeric, if you look at the logic of numeric pointer, it only recognizes the new record. It does not recognize the record which is modified, because it is working on the counter like field. When the status is 8, it only picks up records which are greater than, where document number is 8, greater than is 8. Yeah. Now next we have another logic of doing it with what? With cal tables, date wise. Yeah. Okay. Mm-hmm.